First of all, I want to thank you for inviting me here. Thank you for inviting me to Cairo. Yes, sure. The Elephant are still celebrating that third trophy, and this is going to be a historical moment for everyone. Before starting, I would like to congratulate all the team that are here, because if they are in the quarterfinal, it means they did a good job. I wish them good luck for the competition. And please welcome the person who is in charge of conducting this draw, Mr. Samson Adamo, Director of the Tournament Event of CAF. Hi, Daniel. I'll leave you to your business now. Thank you very much, Nina. I will come over there. First of all, I would say it's a pleasure to be sharing the stage with you, Daniel and Siaka. Daniel, I know that 2010 was a very special year for you. I can see you wearing the suit actually from 2010 World Cup in South Africa, so it's great. And Siaka, Siaka, congratulations for the Elephant for winning the AFCON. All our beloved brothers and sisters that are going to be observing the holy month of Ramadan. It is with immense pleasure that I welcome everyone here on behalf of CAF President Dr. Patrice Motsepe to witness the electrifying quarterfinals draw of the Total Energies CAF Confederations Cup for the season 2023-2024. Now, the Total Energies CAF Confederations Cup is not only about we have a total of 200 and averaging 2.3 goals per match, and it's a testament to the skills and the passion that fuel African football. Now, as we look at the quarterfinals, each of these teams have carved out stories in the presence of this trophy in the competition. We have former champions and newcomers alike that are all united and defining a dream to win this competition. And now, before going into the draw procedures, let us have a look at the 8 teams who have excelled to the quarterfinal stage draw. There you have it. Let us have a look at the teams again. So in Group A, we have Usma from Algeria and Modern Future. In Group B, we have the White Knights Zamalek and Abu Salim from Libya. And in Group C, we have Jing FC, we top the group, and Rivers United from Nigeria, 2 teams from West Africa. And in Group D, we have RS Berkat and Stade Malien. We are assisting with the draw. We have the manager of the competition, Mr. Imad Shimuda, who will be supporting us to make sure there are no mistakes. But we have only one simple draw constraints for today is to make sure that 2 teams from the same group in the group stages cannot be paired against each other. So, for example, Usma, who are the winners of top in Group A, cannot be paired against Future FC, and Zamalek cannot be paired against Abu Salim, between Dream FC. And Rivers United and RS Berkane cannot play against Stade Malien. So to reveal the quarterfinal one draw, we're going to start by revealing the team from the runners-up pot, which contains the teams in the yellow balls. We will reveal them, and then we will pick the team from the group winners, of course, except the team from the which was top in the group from the same group as the team that was picked. So now to start the draw, Siaka is going to be assisting revealing the first team in the first quarterfinal. Siaka. Modern Future, Egypt, they will be playing in quarterfinal 1. Modern Future
sure this are making a rebound from last season. They'll be earning their eye on the trophy, and they'll be playing against one of the winners of the group, except, of course, Usman will play in the same group. So please, Daniel. Zamalek, 2019 champions. The White Knights, they've been undeterred and undefeated so far in the competition. Will be playing quarterfinal one. It's going to be an Egyptian derby. The two teams from Egypt, at least it guarantees to make sure that one team from Egypt is going to go into the semi-final. Both teams will be playing here in Cairo. Then for quarterfinal two, Siaka. Abu Salim from Libya. They quarterfinal one. They are from humble beginning in the continental stage. They are the two dark horses of this competition. They'll be playing against either Usman, Clemency, or Iron. And Daniel, please reveal to us the team that will be playing against. The only team from Libya at this stage of the competition. We're playing against RS Berkant, the two-time champions. They announced the competition. And now for quarterfinal three, we have a situation where we can have two teams, which is Rivers United and Dream FC Select. So because we cannot have the situation, we need to make sure to do an automatic draw. So if it is Stade Malien, who is big, they can only play against Dream FC because Dream FC cannot play against Rivers United. With Rivers United, they can only play against Usman. So for quarterfinal three, let us see the team that will be playing. Please, Siaka. Rivers United of Nigeria, they have an unwavering determination. They return to familiar grounds where they will be playing against the defending champions, Usman, as they cannot play against Usman, Algeria. Usman, aspirant to having consecutive titles, writing their own history into the competition, will be playing against Rivers United. And the quarterfinal four, just to confirm, we have the runners of fourth, Stade Malien left. Siaka, can you please confirm to us? Stade Malien from Mali. Stade Malien, they were the once champions of this competition. They seek to regain past glory. Playing against Dream FC. Dream FC, the embodiment of their name, Dream. They aspire to transform their dreams into reality. But first, they need to conquer Stade Malien. So now we have our quarterfinals draw completed. Let us have a look at the teams again. In quarterfinal one, we have Future FC from Egypt playing against the White Knights, Zamalek. And quarterfinal two, we have Abu Salim from Libya playing RS Berkant, the two-time champion. Rivers United from Nigeria playing Usman, the defending champions from Algeria. And Stade Malien will be playing the debutants, Dream FC, in our quarterfinal run out. So before going to the semi-finals, I will ask you, Siaka, the question. So, Siaka, I'm going to ask you a question on the team that are participating in the quarterfinals. The team and the two teams in Egypt, Zamalek and the FC. And we have Dream FC, which is playing against Stade Malien. I believe those teams are going to will reach the semi-finals. Yes, I believe this is a very tough draw. We have a JB Future FC against Zamalek.
And also we have Start Malian and then the other one. I think these are going to be very tough matches, and the best will be the winner. And I wish all the team good luck. Thank you very much. In this stage of the competition, obviously from Libya and Dream FC from Ghana, the competition has been known to make real champions in the competition. So far, the teams have been doing exceptionally well, but we also have former winners in the competition. And as somebody that has been in the middle of the competitions, what do you think that this new dynamic will bring for the quarterfinals? I think this new dynamic brings a new motivation for the what we call the underdogs, the new people in the competition, because they obviously want to go further in the competition. This is now the business side of the competition to go to the knockout stages. So I think some very interesting fixtures there, but you've got to not doubt the newcomers, because sometimes the other team also doesn't know what to expect from that team. And it was the same thing with referees. You never discredit the underdog or the debutants in the competition, because they're there for a reason and they've earned their place in that competition. Absolutely, I couldn't agree more. I think that we're in very interesting and exciting times in African football, because it's the time for the underdogs, as we've seen in the African Cup of Nations. So we cannot write out any underdogs. Actually, they become even favorites. So thank you very much. We will proceed to the draw of the semi-finals. And just to explain the procedure, we have Daniel, you'll be supporting with that. We have 4 balls which contain quarterfinal 1, quarterfinals 2, 3, and 4. So the first 2 teams are playing the semi-finals 1, and the second balls will be playing the semi-finals. So now, please, can you reveal the teams that will be playing in the semi-final 1? Quarterfinal 3. Quarterfinal 3. So the first home match will be played between the winners of Rivers United and Usman, which means that it will be played either in Nigeria and Algeria, and the return leg to be played in Daniel. Quarterfinal 2. Quarterfinals 2, so it will be played in North Africa, either in Libya or Azerbaijan, between the winners of Abu Salim and Morocco as well. So for semi-finals 2, Daniel, please. Quarterfinal 1. Quarterfinal 1, so it will be played in Egypt, between the winners of Future and Zamalek, and then the return leg will be played, just to confirm to us. Quarterfinal 4. Quarterfinal 4, so it will be played between the winners of Start Malian and Dream FC. And for the final, it would be played in 2 legs, home and away. And the first, it will be played between the winners of the semi-final 1 and semi-final 2, which means the return leg will be played from the winners of QF1 or QF4. So I would like to thank both of you very much for the excellent job that you did. It's been a pleasure to share this Champions League, which will be coming up very shortly. Thank you, and good luck to all the 8 teams in the Confederations Cup. Kama nimemwona hajachukua yule jamaa. Ambacho kimeweza kukamilika hivi sasa katika draw ambayo inapanga timu zinazokwenda katika hatua ya robo finali michuano ya shirikisho. Future FC kutoka Misri watacheza na Zamalek, Abu Salim Libya, RS Berkane kutoka Morocco. Hiyo ndio listi ambayo iko hapo, lakini pia Rivers United kutoka Nigeria, wao watakuwa wanaonyeshana kazi
na US Matches na Stade Malien wao watamalizana na wenzao kutoka Ghana. Sasa tumekiangalia hiki katika draw hiyo, tutasubiri Champions League. Yeah. Mzani kulingana Mwalume. Naweza kusema hivyo, lakini kuna baadhi ya mechi pale kwenye makaratasi ukiona pale timu unajua kabisa hapa moto utawaka. Kwa mfano hiyo Zamalek na Future. Future unajua ni timu mambo safi, ni timu za karibuni, uwekezaji mkubwa umefanyika, basi inatarajiwa kuwa mechi ya kuvutia sana. Lakini ukiangalia Stade Malien pamoja na Dreams ya Ghana na Mali, hii nayo unaona kabisa ni inakaje dabi fulani hivi cha West Africa. Kwa hiyo mwisho wa siku hizi timu zote zilizopangwa kuna ambazo zinavutia sana. Hiyo Rivers na US Matches, kumbuka zilipambana vya kutosha katika kombe la shirikisho msimu uliopita na walibahatika kukutana na Yanga kwenye kati tofauti. Rivers robo finali walidhurika 2-0 bila kwa Mkapa. US Matches kwa Mkapa 22-1 kule wakafungwa 1-0. Hawa wanakutana sasa katika level hii. Ni mechi ambayo nyingine pia ya kuvutia sana. Kwa ujumla mechi zote hizi zinakwenda vyema. Kuna timu hazina majina makubwa sana kwetu sisi wa Tanzania kwa sababu zimeibuka hivi karibuni. Lakini timu za namna hiyo ndizo ambazo uwekezaji umefanyika mkubwa sana, kama unavyosikia Future, unavyosikia Dreams, badala kusikia Asante Kotoko. Kwa hiyo ni mechi ambazo nataraji zitakuwa za kuvutia na kuendana na hali ya robo finali. Pale wawakilishi wa Zamalek na Future baada ya kuonekana kwamba timu zote ni kama nyuso zao zilionyesha mshtuko fulani, na nadhani kuna kitu ambacho kipo ubabe ambao uko kwenye ligi, nafasi ya Future jinsi ilivyo, au marejeo ya Zamalek kutaka kurudi kwa alipopotea. Na Zamalek nilikuwa na watazama jana kwenye msimamo, nafikiri wako nafasi ya 13, hawapo katika msimu bora sana. Imagine wameshacheza michezo 10 kwenye ligi, wakati Ahali amecheza michezo 7, ana michezo michache kuliko Zamalek. Lakini ukitazama kwenye position, Ahali yuko juu zaidi ya Zamalek. Kwa hiyo hawako katika wakati mzuri sana, na juzi tu wametoka kupoteza kwenye dabi yao kubwa kabisa ya Cairo kwenye ile kombe la ndani la Misri, mechi iliyochezeka Saudi Arabia, wametoka kufungwa na Ahali. Kwa hiyo Zamalek anajaribu kujitafuta, na hii baada ya mara ya mwisho kuwa na ubora mkubwa sana Pato pamoja na Ramadhani Boduke, ni wakati alipocheza finali ya CAF Champions League, finali ambayo ilikuwa inahusisha ile Cairo Derby, na unakumbuka ndio finali Pito Musimane kuichukua Ahali, tena alichukua nafikiri katika ile finali alikwenda kuwafunga Zamalek. Na haraka tukiangalia makala mbalimbali zinazotoka Misri, unajua Zamalek ndio wanawakilisha tabaka la mabwenyenye, yani viongozi wengi wakubwa wa taifa la Misri wengi ni supporters wa Zamalek. Afu Ahali ndio wanajiita National Ahali, na wao ni tabaka la watu wenye fedha. Kwa hiyo wanakutana mambo safi na Pyramids hawa dhidi ya Zamalek, ambao mara nyingi viongozi wakubwa wa kisiasa ndio wamekuwa ndio timu yao hii. Sasa nafikiri wanaweza kuitumia kama platform bora wao kurejesha yale makali yao. Unajua wengine tu unaweza ukataka kuirejesha timu katika usajili bora, kuvutia wachezaji nguli Afrika kwa kile ambacho umekifanya pia wakati ulipokuwa nguli na misuli mikubwa miaka hiyo Zamalek hiyo, unasema nini ambacho kinaweza kikaturejeshea taswira. Leo kuna players ambao wanashawishika kwenda Pyramids, wanashawishika kwenda Future, na wanaikwepa pale Zamalek kwa sababu aidha kifedha ama performance yao currently wako vipi. Kwa hiyo ni hilo. Nimeona pia Berkane miongoni mwa timu ambazo wanaweza wakawa nguli tena this season, ni hawa Berkane ambao wanacheza na Abu Salem kutoka Libya. Miongoni mwa mechi ambazo unaweza yani kwenye makaratasi unaweza kuona mpaka 75% wao wanaweza kuwa na nusa ile harufu ya nusu finali. Lakini hii battle ya Future na Zamalek nafikiri wote game, yani ni legs mbili ambazo zitakuwa zina msisimko sana ndani ya taifa la Misri, hasa bila hesabu Zamalek ni miongoni mwa timu mbili zenye mashabiki wengi sana. Kwa hiyo utategemea kwenye yale maviwanja yao makubwa. Nimeiona Union Sportive de la Medina US Matches dhidi ya Rivers. Nafikiri hawa wana kumbukumbu nzuri. Hawa ndio timu pekee ambazo zimesalia kwenye nane bora ambazo pia msimu uliopita zilicheza hatua ya mtoano. Lakini siwezi kusahau hii battle ya Afrika Magharibi, Stade Malien
pamoja na Dreams. Ya Dreams imekuja kama timu ya surprise msimu huu kutoka na lakini hii Stade Malien kwa kuwakumbusha watazamaji wako pato utasema Stade Malien ina taswira kwenye soka letu. Wakati tunasubiri draw ya CAF Champions League ambayo ina Simba na Yanga, ndani ya Yanga kuna Djigui Diarra, ndani ya Simba kuna Sadio Kanuti. Hao wote wawili walipita Stade Malien, na ndio timu ambayo imewezesha wao kupata hata kola ya national team kipindi wanacheza CHAN. Nafikiri ile CHAN ya mwisho 2021 wanafika finali, wanafungwa na Morocco bao 3-0. Diarra na Kanuti walikuwa kwenye ile national team kupitia tiketi ya wachezaji wa ndani, na katika timu za ndani wale kina Real de Bamako, kina Joliba AC, akina Stade Malien, wao walikuwa Stade Malien. Kwa hiyo ni miongoni mwa bato zingine ambazo wakati kina Diarra na Kanuti walikuwa wanacheza zao huko, walikuwa wanatazama chama lao la zamani na wenyewe kijipatatua dhidi ya Dreams FC. Tunarejea hapa na tuende katika Champions League, na hii ni muda ambao hatujaenda huko, lakini taswira ambayo nataka niangalie kwako pamoja na Godison tunazungumzia financial muscle ambazo zimekuwepo na timu ambazo zimeingia hapa. Tuliona utaratibu ambao ulianza wakati ule Young Africans wakiwa na Yusuf Manji, lakini transformation ambayo ilikuwa nia yake na kile ambacho wanataka kukifanya kwa klabu ya Simba, na tukaona mafanikio ambayo Simba wameweza kupata takriban miaka mingi katika michuano hii ya Champions League. Lakini ujio mwingine wa Gari Said Mohamed, mwekezaji wake katika Yanga, umeweza pia kutuonyesha jinsi gani Yanga imeweza kufika katika hatua ya nusu finali michuano ya shirikisho, lakini jinsi gani Yanga imeweza kuendelea na ile pace ambayo alikuwa nayo katika michuano ile, katika michuano hii na kufika baada ya miaka 25 kuingia katika hatua ya nusu finali. Sasa uwekezaji huu ambao tunamuona sasa hivi na kile ambacho Mohamed Dewji pamoja na Gari Said Mohamed kiweka kinaweza kikawa na chachu ya kiasi gani kwa sisi leo hii kusimama hapa na mashabiki wote wakisimama, amna na mzalendo mmoja wa Simba anasubiria kwake ya Simba, wa Yanga anasubiria kwake ya Yanga, na kwa Afrika kuweza kupata heshima hii wa Tanzania kuongeza kimbili katika michuano hii kwa bara la Afrika. Imechangia kwa kiasi kikubwa sana kiasi kwamba unashindwa hata ueleze vipi. Tena unapozungumzia klabu mbili Tanzania ni ndio taifa pekee, maana sio kana kwamba tumezoea utasikia labda na Misri na Tunisia, la hasha. Ndio taifa pekee na klabu mbili hapa kwenye upangaji ratiba na timu mbili. Lakini hilo kwanza wao binafsi au wafanyabiashara ambao waonyesha mfano kwa namna ambavyo unaweza ukaamini kwenda katika soka, lakini pia na klabu zenyewe pia kuzipongeza kuwa na utayari wa kuwa na mabadiliko chanya ya kuvutia. Unajua unaweka mbolea penye ardhi ambayo inashawishi kuweka. Huwezi kuweka mbolea penye jiwe. Siku za nyuma walikuwepo watu kina Mo, kina Ghalib, lakini hawezi kuweka senti yao klabu kama Simba Yanga kwa sababu una uhakika hizo unazoziweka zitatumika kweli kukuletea Stefan Ziziki, zitatumika wewe kukuletea Kratos Chota Chama Momba Lusaka. Sasa kwa hiyo ni pongezi kwao hao, lakini pia na mazingira pia ya nchi. Na hilo ambalo nilizungumza nitaliweka hapo kwa sababu tayari hauwezi ukachagiza hayo bila kuzungumzia ubora na kile ambacho tokea Wallace Karia awe rais wa shirikisho la mabadiliko haya yametokea na mafanikio yamekuwa makubwa, lakini huwezi kuiacha ligi yetu na CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo tupo naye hivi sasa. Mafanikio haya yamekuja yeye akiwa ni CEO wa bodi ya ligi, mafanikio ya Simba na Yanga, mafanikio ya mpira wetu kwa ujumla, na leo hii tumekaa tunasubiri kuona draw ambayo itatupa taswira ya timu zetu zinacheza na nani katika hatua ya robo finali. Amos Kasongo, karibu sana. Kila mwaka tunaendelea kuimarika. Msimu wa mwaka jana timu yetu moja kwa maana ya Simba walicheza robo finali ya Champions League, lakini timu yetu moja kwa maana ya Yanga waliweza kucheza finali ya Confederation Cup. Lakini msimu huu unaweza ukaona timu zetu zote mbili zimecheza CAF Champions League na zote zimefanikiwa kucheza hatua hiyo
ya robo finali. Kwa hiyo kwetu sisi ni kitu kikubwa kwa kweli. Tunazipongeza vilabu vyote viwili ambavyo vimefanikiwa, lakini kwa umuhimu tunavipongeza vilabu vyote vya ligi kuu ya NBC, kwa sababu kama sio vilabu vingine wasingewapa kuwapa changamoto hivi vilabu viwili ambavyo vimefanikiwa, ambavyo vina uwakilishi wa taifa katika katika CAF Champions League. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba vilabu vyote vimeplay part yao katika kutoa mchango hivi, katika kuvisukuma hivi vilabu viwili kuweza kufikia hiyo hatua waliofikiwa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba kwetu inabaki kuwa changamoto kubwa sasa kuona namna gani ambavyo msimu ujao tena tunaingiza vilabu vyetu viwili kwenye hatua ya robo finali ili viweze kucheza nusu finali na kufika finali. Wakati tunatangaza ratiba yetu pale Agosti jana, tulisema wazi kabisa kwamba ratiba hii ambayo tunaitangaza wa mashindano ya kimataifa kwa vilabu vinne. Takumbuka kwamba tulikuwa na vilabu viwili kwa maana ya Simba na Yanga kwenye CAF Champions League, lakini tulikuwa na vilabu viwili katika Confederation Cup kwa maana ya Azam na Singida kama takuwa sijakosea. Bahati mbaya wenzetu Azam na Singida kuweza kuendelea kwenye Confederation Cup, kwa tukabaki na vilabu viwili. Kwa hiyo wakati tunatangaza ratiba tulisema wazi kabisa kwamba ratiba yetu imeakisi ushiriki wa vilabu vyetu vinne mpaka mwisho wa hayo mashindano na leo. Kwa hiyo ile kauli bado imesimama kwamba ni imani yetu kama tutashirikiana, kama tutaungana mkono kama taifa, ni imani yetu vilabu vyetu viwili tunaviona kwenda kufika mwisho wa mashindano haya ya CAF, kitu ambacho kitakuwa ni kikubwa zaidi ya hapa ambapo tayari wamefika katika mchezo ya robo finali. Sisi kama wasimamizi, kama waendeshaji, tukiwa kama chombo cha vilabu kwa maana ya bodi ya ligi kuu Tanzania ambao wamiliki ni vilabu, sisi siku zote tumekuwa tukisema kwamba bodi ya ligi ipo kwa ajili ya kusave interest ya vilabu, kwa sababu vilabu ndio wenye chombo chao. Kwa hiyo tuko tayari wakati wowote kutoa support yoyote ambayo itapelekea vilabu vyetu viweze kufanya vizuri kwenye hayo mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hata ratiba zetu tunapozipanga, hata ratiba zetu tunapozisimamia, yani tunazisimamia katika misingi ya hizi ratiba zetu za ndani ziweze kuwa chachu kwa timu zetu kuweza kupata ushiriki uliotukuka katika hayo mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo tosha kusema kwamba tunawapongeza sana Simba na Yanga, tunaipongeza sana kwa kuweza kuwa ligi pekee ambayo imeweza kutoa wawakilishi wawili katika hatua hiyo ya robo finali ya CAF Champions League, lakini itakuwa mchoyo wa fadhila kama hatutoishukuru serikali kwa jinsi ambavyo imekuwa ikituunga mkono, kwa jinsi ambavyo imekuwa ikiviunga mkono vilabu vyake, kwa jinsi ambavyo imekuwa karibu na wanamichezo, karibu na TFF, karibu na bodi na vitu vya aina hii. Na hili Mheshimiwa Rais anadhihirisha kwa vitendo kwamba kila timu inapocheza, inapopata matokeo mazuri, basi kuna lile kapu la mama, kuna goli wiki iliyopita wameondoka na takriban milioni 20. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Tunamwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amjaze afya, aendelee kutuongoza kwa busara na hekima, aendelee kutuunga mkono ili tuweze kufanya vizuri zaidi ya. Na manyama ya Azam TV huwezi ukayaacha pembeni hapo kwa uwezo na jinsi ambavyo wameweza kuwezesha ligi yetu kuonekana, na bado vifaa vingine yanamwagika. Kwa hiyo hali manyama wanafanya ligi iweze kudondoka kama manyama ndio kumwagia kule kwenye Waduke Stats. Sports next time kwa ni mtu wa kumwaga mastats kwenye YouTube. Lakini hiki ni tunamsikia CEO wa bodi ya ligi akizungumza kuhusiana na mafanikio haya, na wakati kabla tupata kuingia kwa CEO wa ligi kuweza kuzungumza haya, wanazungumzia mafanikio na uwekezaji ambao wana Galip Said Mohamed GSM pamoja na Mohamed Droo katika vilabu hivi ambavyo leo hii tunaviangalia. Ni kweli. Yaani hiyo iko wazi kabisa, kwa sababu mpira wala sikudanganyi fedha. Lazima kuna watu wajitolewa wekeze na mapenzi binafsi, lakini fursa za kibiashara. Lakini pia haya yote ni mtambuka
mtu aweki fedha zake kama hakuna uongozi thabiti. Bwana Mwaduke, kila ukitaka kuanza kitu kingine kipo. Naona Yanga sasa na wenyewe wako tayari kabisa, na mwakilishi wetu Gift Macha yuko pamoja na timu ya Yanga na hivi sasa anatusikia vyema. Gift, kuna mengi ambayo tunayazungumza hivi sasa, na kitu ambacho tumekuwa tukikusia zaidi wakati tunasubiri draw hiyo ni uwekezaji ambao umewekwa na GSM, yani Galib Said Mohamed, katika timu ya Yanga na mafanikio ambayo Yanga wameyapata msimu uliopita kuingia katika hatua fainali ya shirikisho, lakini msimu huu kuendelea na pesi ile, na katika miaka 25 wamefanikiwa kuingia katika hatua ya robo fainali na huenda pia wakavuka hatua ya robo fainali. Lakini nini kinaendelea hivi sasa wakati tunasubiri draw hii? Na legendary Patrick Nyemera na kupata vyema sana kutoka hapa Gymkhana Posta jijini Dar es Salaam. Ni eneo la gym ambapo wachezaji wa Yanga wamekuja kufanya mazoezi ya gym leo, ikiwa ni kama recovery baada ya jana kupata ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya EF. Lakini kumbuka kwamba leo ni chungu cha kwanza. Swaumu ni kali kweli kweli. Siku ya kwanza swaumu huwa sio mchezo, lakini session ya mazoezi inaendelea hapa muda huu, lakini macho na masikio ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi la Yanga, lakini pia baadhi ya watu wa management wako hapa wanasikilizia kuona kwenye hiyo hatua ya robo finali watakwenda kupangwa na nani ili waweze pengine kuweka rekodi mpya. Kumbuka kwamba kwenye mashindano haya ni miaka mingi iliyopita ambayo umetaja hapo, mwaka huu wamekwenda kwenye hatua ya robo finali. Hapo wanategemea kupangwa na timu kati ya Petro de Luanda, ASEC Mimosas, lakini pamoja na Mamelodi Sundowns. Ni yupi ambaye watakwenda kuangukia? Patrick Nyemera. Muda huu tutaungana na Ali Kamwe, ofisa habari ama mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Yeye muda huu atatuambia matarajio yao. Hiyo ni timu ambazo wanaziona. Kuna mtu ambaye anaogopwa pia hapa kwenye hizi timu ambazo ziko kwenye poti 1. Ali Kamwe, naona bado mko kwenye mzuka wa 5G. Sisi tunalika mara mbili. Kuna wachezaji ambao wamecheza siku ya jana na kuna ambao hawakucheza, kwa programu zao zimegawanyika mara mbili. Lakini kwa sababu draw inapangwa muda huu na muda wa session, tukasema si vibaya tukajumuika pia na management hapa, tukapata na opinion mbalimbali kutoka upande wa management, tukapata kusikia upande wa technical staff, tukawasikia pia na wachezaji, kwa sababu naamini muda huu mamilioni mashabiki wa Young Africans wako live Azam TV, hawasubiri tu kuona draw. Wanataka kusikia Yanga inasemaje baada ya draw. Ni mambo mazuri ambayo Azam TV inaleta. Zamani unasikia tu draw, alafu unasubiri wiki kupata taarifa Yanga inasemaje baada ya draw. Lakini sasa hivi vitu vinakwenda live. Tupongeze sana Azam TV, mmekuja kwa wakati, coverage ni sasa hivi. Tunakwenda live, tunasikia maoni ya upande wa president yuko hapa Yanga, CEO wa Young Africans yuko hapa, management ya Young Africans yuko hapa, kocha, wasaidizi wake wote wako hapa, wachezaji wote wako hapa. Kwa hiyo wewe tujitimacha kuzungumza na Yanga leo kwa wasikia maoni yao kuelekea mchezo huu wa robo finali. Unajua kuna jambo kidogo na hisi admini wa page ya Azam jana baada ya ile 5G akaposti zile timu ambazo zimefungwa 5 na Yanga msimu huu. Kuna kaushawishi kako hapa, kwa nini zile nafikiri jibu kidogo umekuwa kwenye game kwa muda zaidi ya 10 sasa hivi. Hili jambo la timu moja kupata magoli 5 kwenye mechi 8 kwa msimu, sidhani kama kwenye miaka 10 au 15 karibu limeshawahi kutokea. Waandishi wakubwa zaidi yetu wadau michezo waweza kutukumbusha. Kwa hiyo linapotokea kwenye msimu, watu ambao wako kwenye hii field ya sports wanakuwa excited wakati mwingine. Kwa maana admini pia wa Azam TV tupongeze kwanza, amefanya kazi nzuri ya kukumbusha watu kwamba huyu Hefu sio wa kwanza kupigwa 5, ziko timu nyingine 7 zimeshapigwa 5. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni timu 8 zimeshafunga magoli 5 na Yanga, na jambo zuri zaidi ni katika kila michuano ambayo tumeshiriki tumetembeza goli 5. Mapinduzi Jamhuri ilichukua 5,
Azam Sport Federation imeanza tu kuchukua 5 kwenye ligi huku, itachukua 5, JKT, KMC itachukua 5 pia na Simba, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa Asas hatua ya awali naye alichukua 5. Sasa wao sifikiri kwamba Tanzania imefika mwisho. Plani ya Gamondi tupate tamu nyingine 2, tuwe na mechi 10 kwa msimu na goli 5, alafu tafute mechi moja ambayo siku ya msimu. Alafu tafute timu moja msimu huu tuipige 10 sasa. Kwa ujumla tuwe na mechi 10, goli 5, alafu mechi moja ile kama kilele chake anapigwa mtu 10. Turejee kwenye ligi ya mabingwa Afrika kwenye pot namba 1 ambayo ndo mpinzani wenu anakwenda kutoka. Kuna wana nusu finali wa mwaka 2020 Petro de Rwanda wanaingia kwenye robo finali kwa record ya kutokuruhusu goli hata moja, lakini kuna mabingwa wa mwaka 98 ASEC Mimosas wao wanaingia kwenye hatua hii, lakini kuna mabingwa wa mwaka 2016 Mamelodi Sundowns Masanda wana. Matarajio kwanza wapinzani na watazamaji, lakini matarajio yenu pia yakoje? Robo finali timu zote ni nzuri, kasoro tu timu moja. Zote ni nzuri. Mamelodi ni wazuri, Petro ni wazuri. Na watu najua wanazungumza sana kuhusu Mamelodi, lakini wanasahau rekodi ya Petro ya kutoconcede goli, kutopoteza mechi ya concede goli, concede goli kwenye hatua ya group stage. Na sio tu kundi la mchongo, kundi lilikuwa la Al Hilal, lina Etoile du Sahel na lina Express de Tunis. Kwa timu ina vigogo kweli, lakini wana tabia Petro ilishio zaidi kwa sababu ya rekodi. Lakini Mamelodi so far performance yao, rekodi ambao wanaijenga chini ya Rolani kocha wao inaogopesha watu vile vile. Na Mamelodi ndio wanawatisha watu. Uwezo wao wa kupiga watu home na wewe. Na sio tu watu wa kaskazini wanamjua vizuri Mamelodi. Sio kwa hiyo inatisha kidogo watu huku upande wa mashariki. Niwaambie wana Yanga, timu zote 3 ambazo tunaweza kukutana nazo kwenye robo finali ni timu nzuri. Ni timu nzuri na zote zinaweza kutupa changamoto nzuri. Sisi tulikuwa na malengo ya kufika hatua ya makundi. Tulipofika hatua ya makundi, baada ya kuona kundi tukaona kuna chance ya kufika hatua ya robo finali. Tulifika robo finali sasa hivi, maana yake hatuna pressure nyingine tena mbele. Tuna nafasi ya kwenda kushowcase quality ambayo tuko nayo. Players wetu nao kwenda kuonyesha thamani na ubora ambao wanaumiliki kwenye ligi yao. Kwa mimi naona timu zote zina pressure isipokuwa Yanga. To be honest, kwa sababu TP Mazembe ni tayari kuchukua champions wa ligi ya mabingwa. Iko na pressure kubwa, timu kiumba pressure ni kubwa. Hata utani wetu Simba hapa, yeye msimu unaanza yao waliosema ilikuwa ni semifinal. Kwa hiyo bado na wao wako na pressure ya kufikia malengo. Kwa hiyo katika hizi timu 8 zilizoingia, timu ambayo haina pressure kwa opinion yangu ni Young Africans. Na hiyo ni advantage kwetu kwa sababu tunakwenda kucheza bila msukumo wowote wa watu. Kwa hiyo okay, tunataka mchukue kombe hapana. Tumeshafikia malengo yetu, tumeshapata robo finali, nao tunakwenda kuonyesha sasa Afrika quality ya Young Africans. Jana page ya CAF walikuwa na post profile timu zote. Unajua Yanga walirepresent vipi? Walisema passion ndio kitu kinachosukuma Yanga kufikia mafanikio yao. Passion. Yaani sisi tunacheza with passion. Tuna enjoy every moment kwenye pitch. Kwa hiyo naamini hiyo ni kitu kizuri ambacho tutafikisha mbali zaidi msimu huu. Shukrani sana. Tutarudi hapa kuzungumza baada ya draw yenyewe, tuone kama yule anayeogopwa au sura na huyo ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha klabu ya Yanga, wakisubiri draw kuona wanapangwa na nani kwenye pot namba 1. Wapinzani ambao wanaweza kukutana nao ni Petro de Rwanda, ASEC Mimosas ama Mamelodi Sundowns Masanda wana. Tutakwenda kuona wanapangwa na nani. Tutarudi hapa baada ya draw kupangwa tujue wanazungumza nini baada ya kumjua mpinzani wao. Mimi ni Gift Alex Macha Patrick Nyembera, nirejee kwenu kwa ajili ya kuendelea na tathmini na uchambuzi wa draw hii ya Afrika. Kwa hayo ambayo ulikuwa unatupa hapo na ni kweli ambao wamekushika CAF wameandika hicho wamepost kuhusiana na uhalisia wa klabu ya Yanga na uhalisia wa klabu ya Simba. Kwa hiyo ukiangalia timu nyingine la Ahli, ukiangalia Mamelodi, kila mtu anakuwa ya kwao. Lakini ukiangalia hapa nyumbani za kwetu hizi sina tofauti mkubwa. Kuna msia kile ambacho tunataka mara mbili kuhusiana na uwekezaji huo ambao unaweza tukapata wachezaji wengi zamani. Hatufikii Mamelodi, hatufikii Al Ahly,
lakini walau zipo pesa au kiwango ambacho kinatosha kwa hivyo wachezaji wa namna hiyo kuweza kufika hapa nchini. Kabisa, uko sahihi kabisa, na watu ukitaka kuona ushahidi wa hilo sio tu propaganda, ni kwamba wachezaji wengi kutoka katika mataifa ambayo tulizoea safari zao wakikosa Ulaya basi wanakwenda kule Afrika Kaskazini, kwa maana ya Morocco, kwa maana ya Tunisia, lakini leo hii safari yao kutoka huku wanakuja huku. Bali ukiondoa ile Afrika Kaskazini na South Africa kwenye PSL, lakini leo hii wanakuja huku. Imagine goalkeeper mfano John Nogo aliwezesha Enyimba kutoa ubingwa wa Nigeria msimu uliopita. Hayupo Yanga, yupo Simba, yupo Azam. Yupo wapi? Yupo Tabora. Kuonyesha namna gani insilia na upandaji wake. Kwa vote vile uwezo kaacha kutaja Simba na Yanga, lakini mwisho wa siku kuna Azam. Lakini mwisho wa siku sasa kuna Namungo nao amewekeza, kuna Coastal Union nao. Kwa sababu mwisho wa siku attraction ile ya kuwavutia wawekezaji inaanzia kwenye ligi yenyewe. Hiki kinachofanyika na Azam tutazunguka, lakini chote broadcaster ndo anabeba kila kitu, kwa sababu mwisho wa siku hao wanawekeza, sio kwamba wanafanya ili uone ufalme wa mbinguni. Jinsi ya kwenda kuona ufalme wa mbinguni tunazifahamu njia kwa dini zetu. Tenda kwa yatima, tenda kwenye majumba ya ibada. Lakini kwenye soka ni kitu ni give and take, ni biashara pase. Sasa wafanya biashara wanakuja kwanza na mambo yao. Kwanza uzalendo, unapokuwa na wafanya biashara wa ndani kama JSM au Mo. Lakini mwisho wa siku na biashara zake mwenyewe pia kwa expectations kwamba soka ilipofikia hapa kuna siku na mimi nitapata chochote. Sio kwamba wanaweka leo wanapata kesho. Hapana, wanahitaji muda kidogo. Lakini wanaona huo muda kwa hali ilivyo na mazingira alivyo ya nchi katika sera zake za michezo, mamlaka za soka kama TFF kuruhusu wachezaji wa mfano wa kigeni nyota 12, lakini wenye sifa wameziainisha. Uchukue tu mchezaji mradi wa kigeni. Siku za nyuma tulikuwa tunaletea wachezaji wanaweza kutoka huko wanakuja kumaliza, yani hawana cha ziada. Hajacheza msimu mzima, haipi timu yake ya taifa. Leo hii kuna Simba wale wanatoka Bundesliga. Yes, unamuona Chama timu ya Zambia naye anacheza. Kennedy Musonda, unamuona Jigi Diarra ndo goli namba 1 na anawapiga wachezaji wanaocheza ligi za Ulaya. Yaani Kinunga Baka Kongo, ambayo wachezaji wake wanaocheza Afrika ni wachache mno. Wanaocheza ndani ya Kongo ni makipa, sio wawili basi. Lakini kwa wanaocheza Afrika mkutano Kinunga Baka na mkutana Maele, sidhani kama watatu wanafika. Wengine wote wanatoka Ulaya, alafu yeye Kinunga Baka anacheza katika first 11 lakini na Masuako na wenzao. Sasa hii yote inaashiria ni ligi ya namna gani. Lakini sio hivyo. Pushi ya Simba, Yanga, Mo, GSM, Azam, mwisho wa siku inafanya ligi yetu leo hii hizo timu mbili kuwepo katika kodi ya kwa ajili ya robo finali. Lakini imeisukuma, ndio kuna vigezo viwili vya kuhusu ligi bora. Kuna vya CAF yenyewe ni mahali pa kuchezea tu. Alafu kuna taasisi kama IFFHS yenyewe ni pa kuchezea, lakini pia ligi yenu inafuatiliwa namna gani duniani, inatazamwa na watu kiasi gani. Hapo unakuta Azam Media wameplay part kubwa, kwa sababu ligi yetu mechi zote zinaonyeshwa 100%. Afrika nzima hakuna taifa ambalo ligi kuu yake inaonyeshwa 100% isipokuwa Tanzania. Watu wakumbusha watazamaji wako, ligi kuu kama PSL ya Afrika Kusini ni ligi maarufu sana, lakini mechi zake zinaonyeshwa 100%. Hapo wakicheza IHF Yanga live, wakicheza Simba Coast, wakicheza Azam na Mungu Mashujaa Mtibwa KMC zote na mwezi mzima. Kwa sababu wengine huko wakati mwingine hizo chache zinazoonyeshwa, lakini gharama zake unajikuta mtu zinamshinda. Lakini kwa kupitia Azam Media kwanza zinaonyeshwa zote, alafu gharama nafuu. Leo hii Bekenyela vijijini huko Mtwara unaangalia kijiji cha Changa mkoani Morogoro kina matembeleo kwa zangu wanaangalia save live, kina Makumbea tulishaona. Lakini nje ya Tanzania, yes, wete pepa nje ya Tanzania wanaangalia kupitia Azam Max, kupitia vishkwambi, kupitia laptop, kupitia njia mbalimbali. Yote hii ni mchanganyiko ambao imegea nyingine mado. Ukiwa kwenye basi, ukiwa kwenye boti usafiri. Hapa tunapozungumza sio kukaa nyumbani alafu ushinde kusafiri kwa sababu eti utashinda kuona la. Kwenye mabasi unaona, kwenye boti unaona, kwenye ndege unaona. Lakini mwisho wa siku pia yote pia yanaunganishwa na political will, utashi ule wa kisiasa katika michezo. Madam President Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa front. Sasa unajua mkuu wa nchi anapounga mkono jambo na anatoa bonus, unajua tafsiri yake nini? Ni amri. Paulo unapoona Dickson Job, unapomwona Aishi Manula, ni kama wanajeshi wanaotekeleza amri ya jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kuchanganya vyote utamwacha GSM Ghali,
hutamwacha Modeuji, hutaacha Azam Media, hutaacha na washirika wengine katika klabu zetu. Kwa sababu imefikia leo sasa, achana na title sponsor ambaye anaweka pesa nyingi sana NBC, achana na broadcaster ambaye ni Azam, lakini kuna wadhamini binafsi sasa wamevutika kutokana na hiki Azam wanachokifanya kuonyesha mechi zote. Klabu zina wadhamini wao binafsi, na ndivyo ilivyo formula hii ya dunia nzima katika swala la udhamini kwenye klabu. Kwa maana kwamba utegemei tu, usifikiri title sponsor amalize shida zako zote kwenye klabu, utakuwa unamuonea. Mjiongeze katika marketing, katika eneo lenu la masoko. Kama mnaonyeshwa broadcaster anamudu kuonyesha katika muonekano wa Ngava HD, ni nyinyi sasa hiyo ni fursa kufanya biashara. Muonane na Bwanuke Star Sports Next Level, muonane na Pato, muonane na Muro, kampuni yake, ili bidhaa zake ziweze kuonekana. Kunakuwa na give and take. Dhana ya ufadhili shaisha Tanzania. Tuna udhamini, give and take, sponsors. Unapokwenda na mpango kazi wako, unataka wewe akusponsor, na wewe naye uonyeshe yeye atapata nini. Sasa Azam Media amekurahisishia hilo katika kuwasilisha presentation yako kwa sponsor, kwamba lete bidhaa yako, sisi kupitia jezi tutaonekana nchi nzima. Ukienda kwa kina Karia, ukienda kwa kina Kasongo, ni mtambuka. Waziri wa michezo, sera zilizopo, kuiza kwa kina brother Ali Mayai, kaimu mkurugenzi kwenye michezo, tuna compete katika nafasi na Mabelo kuanzia na Al Ahly. Alafu hizo nchi zote hamna hata moja yenye klabu mbili isipokuwa Tanzania. Sasa tumeangalia hapa kwa sehemu zote mbili. Idrisa na Ditimacha wakiwa katika maeneo tofauti. Mmoja akiwa makao makuu au ofisi za Simba zilipo pale Masaki, mwingine akiwa kwenye eneo la mazoezi Dar es Salaam Gymkhana Club pale Ditimacha. Lakini ukisikia dhana au maswali ambayo yameulizwa, gift au swali ambalo ameliuliza Idrisa, linavutia sehemu moja. Kwanza kwa waliopo Tanzania, ni kana kwamba mashabiki wote wa timu hizi mbili, la kwanza kabisa hawataki kukutana na Mamelodi. Hali kificho. Na kwa kila timu, kila mtu kimuuliza anakuambia kwenye anakwambia aje tu yote, mwingine anakwambia aje yote. Nilikuwa Jacob Steve JB, yeye alisema yeye mshabiki wa Simba. Na ujumbe wake ulikuwa ni mwepesi tu. Unasema yeye anaombea. Anaombea. Yani Simba wenzake wakutane na Pedro hapo wanafanya kumbi na zao wanaofuata. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo dhana. Kwa nini imekuwa nafikiri kila zama, kila era inakuwa ina wiji wa wakati huo. Nafikiri misimu 3-4 nyuma ungekuwa unaona kila mtu anamkwepa Ahly kwa sababu ya Wydad, Esperance Sportive ya Misri, kina Mohamed Youssef Belaid. Yani ni era yao. Ni wakati ambao kila kitu wanachokifanya kinabadilika kutoka jiwe kuwa dhahabu. Na unajua ukitaja Mamelodi nje ya kuwa bingwa au michuano mipya ya African Football League, nje ya kuwa wamecontribute wachezaji bora kuifanya Afrika Kusini kuwa washindi watatu wa AFCON msimu huu, kwa sababu ukiangalia ile Bafana ni kama unaiona Mamelodi Sundowns, yani kuanzia Corona Williams mpaka kwa Tebogo Mokoena, wachezaji 6 wanaunda skeleton ya timu ya taifa ya Afrika Kusini, ndio wanaunda skeleton ya timu ya taifa ya wanaunda ile Bafana style ama Camboyelo ama Brazil. Kwa hiyo utawaona katika scale yao ya ukubwa, kwa sababu Mamelodi ilikuwa bora hata ile Piso Mosmane pia kutoka 16, lakini kuna muda ilipita ikakaangwa kwenye karai, lakini Esperance, kina Wydad Athletic Club, kina Ahly wakawaonyesha klasi yetu iko pale. Sasa hii michuano mipya ya juzi ndio ilikuja kuseti. Unajua Pato hauta set standard kwa sababu ya matokeo na mtiririko wa matokeo unayopata day to day, lakini nini ambacho unakipata finally, yani nini umetuweka pale kama timu. Unajua sawa, alishinda Ajax Amsterdam ile ya kocha Erik ten Hag, walipasua Madrid nyumbani chumani, walipasua Juventus, wakaenda semifinal wakaondoka kwa Spurs, lakini na the best Liverpool walienda kufunga Spurs uwanja wa Stade Wanda Metropolitano wa Atletico Madrid. Kwa hiyo hata Mamelodi nini ambacho kilikuwa kinawadrive ni yake nenda rudi wanaonekana wakubwa, hapo wanaishia semifinal, wanaishia quarter, ni kile ambacho tunakiangalia mwishoni kukusanya kitu gani. Kwa hiyo hii michuano ya African Football League njia yao kumtoa Petro Atletico robo finali, nusu finali, Ahly wanakwenda wanamfunga Wydad, ni mechi ya nyumbani kabisa baada ya kupoteza kule Morocco.
kile kitu ndio kinatengeneza statement. Ndicho ambacho watu wanarudi nyuma kwanza kuangalia tebo mwalimu Roland Mokwena amepika kitu gani na kimepikika. Kwa hiyo tunasema uwezo wao mkubwa wa kifedha ambao wanashusha players wa kaliba ya juu. Unaona takriban zaidi ya milioni 10 Marcelo Aende Bravo yuko pale. Akina Ribeiro wako pale. Msimu huu ameshusha kina Junior Mendieta wako kwenye timu. This time dirisha dogo tu wamekwenda pale Orlando Pirates wamechukua Tembi Kosirochi yuko kwenye timu. Kwa hiyo wanakuonyesha ile galactical nature, ile Hollywood, yani ni timu ambayo yes. Na ni Wallace Mulo akitupa ya kwake, lakini ule muda ambao tulikuwa tukiusubiri sasa ndio huo umewadia. Kama una simu yako weka pembeni ili usisimuliwe, uwe ni sehemu ya mtu uliona kwa unavu kabisa kupitia Azam TV. Draw hii ambayo kwa mara ya kwanza timu mbili kutoka Tanzania katika hatua za robo finali zinaingia katika draw hiyo hapo Cairo, Misri. Sasa katika sekunde hizi zilizobakia, kila mmoja kwa imani yake aiombee timu yake, lakini tuiombee Tanzania kwa ujumla, tuzidi kupea. Sasa twende moja kwa moja Cairo, Misri, tuangalie draw ya Champions League inavyofanyika. Good afternoon, ladies and gentlemen, to the Total Energies CAF Champions League draw. The Total Energies CAF Champions League remains one of the biggest club competitions globally. Now, today, we have 8 clubs trophies many times. Let me remind you of each and every club of them and how many times did they held up the trophy. Al Ahly Club 11 times, Mazembe 5, Esperance 4 times, ASEC Mimosa 1 time, and Mamelodi Sundowns 1 time. And the other 3 clubs are Simba Petro Atletico and Young Africans. The Total Energies CAF Champions League has over the years thrilled millions across the world. So let us now relive some of the memorable and magical moments. So let's now welcome CAF legend. He is well known for his wonder strike in 1998 final against South Africa. He won AFCON with the Egyptian national team 4 times: 1998, 2006, 2008, and 2010. Not only, but also he got the gold medal with the Ahly club in the CAF Champions League in 2008. 184 matches from 1995 to 2012. He scored 36 goals. He was the best player in Africa 2 times, 2006 and 2008. Let's welcome the CAF ambassador, Captain Ahmed Hassan. مساء الخير على الجميع، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. يا كابتن احمد ازيك؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. ولازم بقى اسالك كده في البدايه، رايك ايه في البطوله؟ A big development
in the CAF champions. We have seen the Africans, how influential are they in the global football. Similarly here in the CAF and the CAN, it is a strong competition. Five teams got the champion and the trophy out of 8, and there is a progress and development. This progress is witnessed by us, and the best players worldwide is from Africa, and Captain Ahmed, I have a question. Can you tell us about a situation that you would never forget within the competition? It's not actually a situation, but as a matter of fact, it is like a snapshot. When I got the trophy in 2008 national team, we won 2-0 in the return, in the first leg, and then in the return we had the same game with them, and we won this game, and this was memorable. Also played for Europe's best clubs, Saint-Étienne, Montpellier, and Paris Saint-Germain. As a former left back, he won the African Cup of Nations with the Elephants of Côte d'Ivoire in 2015. Let's welcome on stage Siaka TNA. Hey Siaka. Hello. Hi. So, as a former player in ASEC Mimosa, so they have a very successful role through the league. So, how do you think? Bonjour à tous. Good morning, everyone. Thank you for inviting me here. ASEC is a club where I played, but I also played in Memali Sounds. These are clubs that are always high ranked, and I just want to wish them progress and to go further in the competitions, and why not win this cup? I do believe that those two clubs that are always frequent in the qualifying matches, I mean, at the top of the African football, we do not only have a second Mamelodi Sound, we also have Simba, the two teams that are qualified in Tanzania that are also important, that deserve to be watched. And to generalize, I would say I would just want to wish them good competition. Now, for the main event, the Droo. Let me welcome on stage Samson Adamo, Director of Tournaments and Event of CAF. Let's see, second. Sure. I'll let you do your business. Thank you. Thank you very much, Leader. Good afternoon. It's a privilege to me to be standing in front of greatness, Sekatene and Ahmed Hassan, and Ramadan Kareem once more to our beloved Muslim brothers and sisters. On behalf of CAF President Dr. Patrice Motsepe, I am delighted to welcome you to this historic 60th edition of the Total Energies CAF Champions League. This competition started in 1964, and this edition promises to be amazing quarterfinals. We have an amazing 256 goals that were scored. There have been thrilling goals, and we have Al Ahly's Hussein Al-Shad, which leads the goal with 5 goals scored in the competition. Now, the quarterfinalists hold a title, 22 titles collectively, with Al Ahly at the front running of these title holders. But yet, this edition is not only about the glories. We have newcomers. We have Atletico Petroleros and the 2 newcomers from Tanzania, Simba and Young Africans.
They are bringing fresh narratives to African football, to African club competitions, and they bring and their stories are indeed remarkable for this competition. And now let us have a look at the 8 teams that have had a remarkable journey qualifying to the quarterfinal stage draw. Okay, to have a recap, just before going into the draw procedures, let us have one more look at the teams as they emerge from the groups. In Group A, we had Mamelodi Sundowns and TP Mazembe from DRC. Group B, we have ASEC Mimosa and Simba SC from Tanzania. And in Group C, we have Atletico Petroleus, which came out the first team, and Esperance de Tunis. And in Group D, we have Al Ahly of Egypt and Young Africans. Now, the only draw constraints that we have for this evening is to make sure that 2 teams from the same group in the group stage cannot be paired against each other. So we cannot have Mamelodi Sundowns and TP Mozambique playing in the quarterfinals. Same thing in Group D, we cannot have Al Ahly playing against Yanga. Atletico Petroleus cannot play against Esperance de Tunis, and ASEC Mimosa cannot be played against Simba. To make sure that does not happen, we have Ahmed Salem, manager of the competition. He's going to be assisting us this evening, and we're going to start with the pot with the teams with the runners-up, which is the pot in front of Isiaka. We have TP Mazembe in there, Simba, Esperance de Tunis, and Young Africans. The first team will be revealed, and then Salem will make sure that we don't have the teams in the same pot. So Isiaka, please do us the honors by revealing the first team in our first quarterfinal. Simba SC. Tanzania, Simba SC will be playing the first quarterfinal. Simba, they will be elevating the pride of East African football. Simba FC cannot play against ASEC Mimosa. Al Ahly, Egypt, formidable 11-time winners. They will be aiming for glory again. So we have Simba, who has been hellbound on promoting football in East Africa, club football, playing against Al Ahly. For quarterfinals too, Cheka. TP Mazembe. TP Mazembe from DRC. They'll be playing against either ASEC Mimosa or Atletico Petroleus, as they cannot play against Mamelodi Sundowns. So please, Ahmed Hassan. Atletico Petroleus.
Atletico Petroleus, they remain undefeated. They have a defense that has not yet been breached, as they have a clean sheet in the competition. So they'll be playing against TP Mazembe. And now for quarterfinals 3, we have Esperance de Tunis and Young Africans. Siaka, please. Esperance de Tunis. Esperance Taraji, they've been consistent and been mighty in the competition. They seek a 5th continental title. They'll be playing against Mamelodi Sundowns or ASEC Mimosa. Siaka. ASEC, you call it. Esperance will be playing against ASEC Mimosa. ASEC Mimosa is coming from an inspiration from the national team. The Elephant that won the African Cup of Nations. They'll be looking to repeat the same fate in the CAF Champions League, but first they need to conquer Esperance. The runners-up, Siaka, please confirm to us that the Africans. Young Africans from Tanzania, Yanga, they are the breakthrough acts from the group stage. They've danced through many challenges to arrive at this stage. They have, after 12 failed attempts. Sundown will be playing against the Masandawa. They amassed the highest points in the group stage. They're striding confidently into the quarterfinals. And now that we have our quarterfinals draw, let us have a look at the teams again. In quarterfinal 1, we have Simba against Al Ahly, a very familiar fixture. We have in quarterfinals 2, TP Mazembe against Atletico Petroleus. And in quarterfinal 3, we have Esperance de Tunis against ASEC Mimosa. And quarterfinals 4, we have Young Africans against Mamelodi Sundowns. Poser une question à Siaka. Nous avons. Siaka, we are in the Esperance de Tunis is a team that is familiar with this. They already have, they won 4 times. ASEC Mimosa, do you think if ASEC Mimosa can do the same? I believe Esperance de Tunis and ASEC Mimosa are 2 familiar teams. They know each other. They have played many matches before. I even won with ASEC the Super League against Esperance de Tunis. These 2 teams know each other. And I believe the one that will have more experience during this competition will be, during this match, can be the winner of the match. I believe the same as well. But I believe this year is a year for ASEC because they have luck. Thank you very much. Al Ahly, they know each other very well. What do you think would be the fate of Simba, who have been amazing this year? أكيد أنا للنادي الأهلي إن هو يقدر بطولة، لأن النادي الأهلي دايما له ميزة إن هو متميز فيه. Our outstanding team. And all of the games would be difficult in order to win the competition. They must get over the Mazembe. I wish all the best to Al Ahly Cup, and I wish that they would achieve it for the 12th time. Draw of the semifinals, so Ahmed Hassan will be assisting. We have 8. We have the 4 balls in the pot. We have quarterfinal 1, quarterfinal 2. 2 balls picked will play the first semi-final. The second will be playing semi-finals. So Ahmed Hassan, please. You have 3 KFC. We have 3, so the first semi-final will be played between the winners of Esperance de Tunis and ASEC Mimosa, and a return leg will be played well. Please.